Welcome and welcome back. My name is Bodo and the word for today is write. เขียน in Thai. เขียน means write. Writing something down. Write. เขียน เขียน เขียน. That's a rising tone. เขียน. Alright? Okay, how do you use that in a sentence? Well, let's do it. First one.What does it say? เขียนว่าอะไร เขียนว่าอะไร What does it say? It written something on the wall. It's like, hey, check out this history. It's like 1,000-year-old. And you're like, I don't know. What does it say? เขียนว่าอะไร You can ask people next to you. Like, hey, เขียนว่าอะไร Okay, they'll tell you. Next one is written.in ... Okay, just say for instance written in Thai เขียนภาษาไทย ภาษา means language. Thai is Thai. Come on. เขียนภาษาไทย or เขียนภาษา ... English อังกฤษ เขียนภาษาอังกฤษmeans written in English. Okay, you can put I don't know, maybe you can make a video on how to say different countries and different languages or whatever, right? Different people, but for now it's just sample of เขียนภาษาไทย เขียนภาษาอังกฤษ Next one is writing a letter. I want to write you a letter because I'm stuck in the 1800s.Okay เขียนจดหมายเขียนจดหมาย means I write you a letter. Okay because I don't have internet, I don't have emails. เขียนจดหมาย or you can say เขียน email means I'll email you a letter. I'm writing an email. เขียน email. Okay you're writing a book. เขียนหนังสือเขียนหนังสือผมเขียนหนังสือ means I write a book because you know why I write a book because I'm a นักเขียน I'm a writer นักเขียน means I'm a writer that's why I write a book come on man can't tell I'm smart I'm a writer I write books okay now this one you might come across quite a bit in Thailand. They're going to ask you to write down your name and address. I don't know why. Just say for immigration or for customs, They say เขียนชื่อที่อยู่ชื่อที่อยู่ okay means names and address. เขียน means write. เขียนชื่อ means name, your name. ที่อยู่ means address, wherever you are, wherever you stay. Now you just got arrested by a cop. They're like, hey, you have to write down your name and address so I can find you. เขียนชื่อที่อยู่ Write down your name and address. Okay, it can be anything, but you will come across that. Okay, so practice that. เขียน means write something. Okay.Keep this one short. My name is Bodo. If you like this kind of content, please like and subscribe. And I will see you next time. Peace.